Les amis de TV, aujourd'hui, nous allons décoder toute vérité qui est cachée derrière prophétie Nostradamus pour l'année 2026. Vidéo ça Timblezi TV là bien détaillé. Nous pral parler des têtes oranges, des marques qui sous pour de la guerre cap cuite en Iran à États-Unis et puis ça qui pral arriver Babylone moderne. Timblezi TV Nostradamus te écrit en 4 ans, ça gain plus passé 470 l'année côté il te parlé de yon fausse trompette. Yon faux trompette, ça fait nous dit faux trompette là. C'est parce que gen pile nan nous qui interprète comme la fin du monde. Depuis nous temps des trompettes là sonner nous dit bon Jésus pral pour l'eau bon, c'est la fin du monde. Mais plutôt trompette li t'a parlé c'était tête orange qui voulait dire trompette, c'est de Donald Trump li t'a parlé en cachette. Nous tout connaît que tout tête orange dans pouvoir, c'était janvier 2025. Eh bien c'est pas un hasard Timblezi TV tête orange pas simplement un leader politique mais c'est un catalyste l'univers a utilisé pour craser un ancien système qui basé sur ego ak pouvoir sans conscience. Retourner dans pouvoir en janvier 2025 c'est commencement une période gros division ak scandale qui pral mener dans un changement total dans façon monde penser. Nostradamus te prédit que deuxième année retourner pral porter un gros shit pour l'idée ça et prophétie annonce que un gros crise l'argent dette entre mois mars ak juin 2026 pour Amérique et pral gagner un gros éclipse soleil qu'a fait dans mois août 2026 là comme un mauvais signe. Prophétie a dit que les soleils aigle là États-Unis fin éclipser net. C'est là ça l'orgueil l'a tombé ensemble avec toute promesse qui pas kembe yo et c'est moment ça côté pour voir tes oranges la perdu toute force parce que l'univers voyait un signe quel que soit moun nan monde là capable dans ciel là avec deja et Nostradamus lui-même ni te fait connaître que si système yon seul monde gain tout pouvoir pral fini pour laisse c'est place ak leader invisible ça veut dire moun k'ap travaille en groupe ou soit dans réseau tant que technologie blockchain ou soit décentralisation moun yo pral suspendre ton yon sauver de yo mais plutôt y a une force en dedans yo pour créer un nouveau monde. Et Nostradamus lui-même, il te parlé d'une gros maladie terrible qui a frappé tête orange dans le moment fin. Nous tous capables déjà ouais comment grand monde nan qui un paquet tâche drôle gratel sous poule beaucoup n'y a melvin gros mac des cool. Et pour monde qui interpréter prophétie mac ça c'est signe physique qui colle pas kembe chay spirituel la politique là encore. Mais pour la science, docteur yo expliqué que à l'âge li 80 ans, pour avoir une plus fragile et puis stress extrême qui a passé dans le tribunal en 2026 là qu'à la cause maladie pour avoir une période parce que pas oublier qu'il y a une pression sur lui pour le passer dans le tribunal mais pour un pile monde marque rouge avec fatigue ça c'est pas seulement maladie c'est travail accouchement nouveau monde là qu'a fait côté colidé a dégradé en même temps avec système Babylone et Nostradamus lui-même n'était pas dit un gros conflit côté aigle là États-Unis pral gen gros tête chargée avec force qui sorti dans l'est spécialement Iran ak alliance yo ça nous est passé dans moment côté alliance tête orange a essayé faire yo a casser y a tombé et puis ancien l'ennemi yo même y a vinn plus fort toujours et yo te déjà prédit un moment côté tonnerre l'oreille pral ronde dans ciel là ça qui veut dire bombardement ou soit gros attaque militaire qui a changé figure monde là côté prophétie expliquer que grande république là États-Unis pral dévaster par propre main leader même Jean Babylone te tombé dans un seul coup yo prédit que système économique et politique États-Unis après un gros frappe dans l'année 2026 là côté l'oracle l'argent richesse li yo a vinn sans valeur ancien allié yo a vinn l'ennemi mortel ça veut dire pays en Europe ak l'autre côté pral virer do bay tête orange bay États-Unis ça cap quitter pour contre li devant crise là et Nostradamus lui-même il te prédit que en massacre juin 2026 l'argent pas gain valeur encore c'est dette seulement qu'a prêté parce que richesse Babylone yo pral tourner sans entre massacre juin 2026 dette États-Unis qui dépasse 36 trillions dollars a vinn tourner une crise côté l'argent pas vaut rien encore et yo fait connait que tête orange c'est un miroir qui montre tout ça qui pas marcher dans société et après ça pouvoir pas nan mais un seul monde encore mais l'a diviser dans réseau à collectif côté chaque monde a prend responsabilité par yo mais Timblezi TV prophétie a dit après Babylone fin craser pas de gros chef encore pouvoir pral décentraliser moun pral retourner dans ancien sagesse yo dans méditation ak nan connexion avec la nati yo pral chercher connexion yo avec la nati et c'est pral faire monde la pérez là pour un monde l'amour ak unité capable fait mais Timblezi TV ça veut dire ça nous est capable passer dans moment ça là bagaille guerre ça problème déportation TPS tout ça nous est capable passer dans États-Unis tout ça nous est capable tendre nous capable dire c'est pour même toquette là on capable dire là mais Timblezi TV konya on regarde qui est-ce qui Nostradamus qui moun li vrai nom monsieur
non monsieur c'était Michel de Notre-Dame. Il était fait en France dans l'année 1503. Il pas seulement un monde qui t'a dit ça pour arriver, mais il était un monde qui te gagne pile connaissance dans l'époque là. Et avant il était venu populaire sous prophétie il était un médecin. Dans l'époque ça, il était médecin, il était une gros maladie, il était la peste, qui t'a tout en pile monde en Europe. Nostradamus même, il était arrivé sauver des milliers de monde, à remède il était arrivé fait. Et malgré ça, grand pile docteur qui pas d'accord avec ça, qui pas d'accord avec remède il était fait. Mais malheureusement, maladie la peste ça t'est arrivé tout et madame ni ak petite Lio. Et après mal ça tim désitive moi, il était venu isoler tête, il était fait jeune, il était entré dans une gros méditation profond et c'est dans même moment ça il était commencé à gagner vision. Troisième monsieur vin ouvert complètement, monsieur well tendé, monsieur vin ou gain vision sous ça pour arriver dans l'avenir. Il était écrit un livre qui gagne pile poème, qui gagne 4 lignes, les 4. Il était écrit dans un langage qui caché, symbolique et Nostradamus lui-même, il était en pile gros bagay dans l'histoire bien loin avant de arriver. Il était prédit ça 234 l'année avant ça t'est fait. Côté il était bay non yo en façon cachée anagramme, il était parlé des différentiels là qui tape tombé sur un nouveau village des gros roches qui fait la guerre. Il était parlé de mort roi Henri en l'année 1559 et c'est prophétie ça qui était arrivé vinn faire plus populaire dans le monde là dans temps côté elle te dit lion jeune nan pral battre lion vieillard souterrain bataille là non seul combat côté il pral perséger dans un calrojan là dans un joute yon jouet tak lan sous cheval l'ancien jeune contre Gabriel de Montgomery te cassé et puis un morceau bois te entré dans cassan loa. Et puis il perséger et puis Wali même il arrivé dans pays sans chapeau, il mourit dans grosse souffrance après 10 jours. Il te parlé de révolution française en 1789. Côté Nostradamus t'es écrit sur une période côté peuple là t'a pral révolter contre royauté même si t'es non Louis XVI qui a fini très mal et ça t'est arrivé plus passé 200 l'année après il t'est fini écrit. Il te parlé de Adolf Hitler. Côté il t'a utilisé mot Hitler mais en pile monde quoi c'est de Hitler il t'a parlé. Il t'a dit un jeune garçon t'a pral sorti dans Europe de l'Est pour mener une grosse force et ça te correspond à commencement deuxième guerre mondiale là. Il t'a parlé des attaques 11 septembre 2001. Côté il t'a parlé des diffs qui tombé qui pral tomber dans ciel là sur une nouvelle ville et dans New York dans ça littéralement les nouvelles cités. Côté des gros faits yo Twin Towers qui boulait avec avion qui était entré là-dedans. Et Nostradamus lui-même, il était écrit dans une façon qui est très floue, en pile métaphore. Ça qui fait un pile monde souvent adapter prophétie après événement fin arrivé. C'est ça scientifique les post-diction. Comme ça tout gain pile bagay, il était prédit qui pas arriver. Par exemple, il était prédit une grosse catastrophe qui pour passer dans l'année 1999 pour jusqu'à n'allait pas jamais arriver fait. Et pour monde qui connaît dans lui, il fait qu'on est que monsieur te gon don, mais monde qui fait le confiance yo fait qu'on est que Nostradamus pas un monde qui t'a cherché faire monde paix mais plutôt c'était un savant ak un mystique qui te comprendre cycle l'histoire et d'après Nostradamus TV moi il était ouais chaque quelques centaines d'années un ancien système doit mourir pour un l'autre neuf fait et journée jodi a nous capable c'est ça qu'a fait en tous les cas TV moi yo gen causé bagay yo en pile ça veut dire ça qu'a passé là ça a été écrit en tous les cas TV yo tête chargé bagay yo en pile problème continue à monter à sans cesse. C'est important de venir partager nouvelles ça ensemble avec nous. On a continué mais c'est toute belle TV qui est toujours là pour supporter travail ça qui est toujours là pour I love you qui est toujours là pour partager vidéo à chaque fois moi pour c'est TV moi big up pour nous moi nous en pile et nous même tout qui parle à peine tomber sur plateforme ça qui c'est TV n'a pas invité venir une belle team ça qui c'est belle TV parce que nous parler de tout ça qui fait actualité abonne à page follow page on ka toujours au courant de tout ça qui passe TV moi bisous love moi Here is what the Lord said. The passport office will close. The license department of the USA will close. You won't be able to get any of the simple things you need to identify yourself for travel or movement purposes. So get those things early rather than late, ahead of any surprise announcements that America may have. America will have a lot of surprise announcements in the year ahead. He's speaking of 2026. The year ahead is comprised completely of surprise announcements in which you will be hearing news that you never heard before from the TV, radio, and social media apps. What you never heard before is what you will hear. What you never knew could be possible
is what will be asked and required of you. You will be in shock as you read the news reports and see what they are saying about America. You will see the options lined up starkly ahead of you. Stay or go. And you will enter the wind tunnel of decisions that will, quite frankly, no matter what you decide, change your lives forever. Either way, there is no going back. This is not MAGA territory, though many may claim so. No, this land, this place you live in, is now the firm and complete territory of the beast of Revelation 13. Hear the word of the Lord. Fix everything you need to fix, or you may not get a chance to fix it anymore. It may be cut off. It may be retired. It may be furloughed, which is the same as it being cut, because once it gets placed in retirement, it's never coming back anymore. As a teenager, my mother would always tell me to take an umbrella at the most inconvenient times. She would wait until I was going to a barbecue. She would wait until I was going to somewhere where other teenagers my age would be looking sharp and cool. She already required me to bring the outfit and wear it so she could see it. But no, it wasn't enough. As I would be heading out of the door sometimes on a blazingly beautiful and hot day, I would hear this voice coming out of the kitchen, coming out of the living room, coming from somewhere, take an umbrella with you. And I would think, this lady thinks she's going to destroy whose style? Who's going to a barbecue with other cool people carrying an umbrella by their side? Am I Mary Poppins? And because I didn't want to lie and say, sure, Mom, I would melt out the front door like smoke and make my way to the place of my peers. And we would be barbecuing and shooting the breeze, smiling at one another and just enjoying life. And then the Lord from on high would cover the sun with a dark cloud. And he would send winds that did not match the clothing that we were wearing. And then he would open up the heavens and pour out a blessing that nobody asked him for and destroy the party or destroy the barbecue by flooding it with Noah levels of rain. I always came back with stuff plastered to me, and she would say, did it rain? And she would never use the weather app. It wasn't weather app times. I don't know how she did this. But the reason I said what I said in the beginning is because I thought, who closes the DMV? It has never occurred to me once in these prophecies to mention the DMV. I have always said that one day when the pressure of passports was too much, when people start to realize it's getting dangerous out there, it's getting real out there, I think that this is no longer the country I grew up in. This is no longer the nation that I came in, I naturalized in because I wanted a better future for my children. I think I should leave. I said there would be an early surge for passports, and then those people would leave, and then there would be arrest. And then something else would happen, and then people would go and get passports, and then they would leave and be arrested. But I said that when things began to look real, and they're looking real out there right now, then people would begin to get more passports. I saw someone share that even Jamaica that they come from now has a very long waiting period, almost a year. Why? Because a lot of people are going back to their roots to require that they get that passport so that if the American one isn't coming quickly, they'll have something else to leave on. I suggest to those people, if you find that list that is happening, it's not enough to lean on your contacts here. You actually need to connect with the contacts over there so that they can get you ahead of the line. The reason that the long line is coming, if you're applying from within here, is because the books have to be sent back over there to get processed. You need to make contact with whatever linkages you have in the place that you're applying for and get them to put your application in from there. Have mom do it, have grandma do it, have somebody do it, and you will find yourself shockingly at the head of the line. You have to think smart, people. You have to stop sitting and saying, but what should we do? I know one thing that you should not do, and that thing is asking, what should you do? What should I do is not a suggestion. What should I do is actually a collection of words
a strung together sentence that is guaranteed to sting you in the neck with the poison of paralysis. When you say, but what should I do? It literally tells your brain, kick back and let somebody else figure it out for you. That's not going to happen. Every time I declined to take an umbrella, Noah's Ark came out of the sky. Every time. Till when I grew up and I would hear that voice, make sure you take an umbrella. It didn't matter how much the sun was shining in the sky. I took the umbrella. I took either a small one or I learned to take a big one. Why? Because I learned from experience that I do not have all experience in myself. I have spoken of the passports and I have said that the pressure on the passports will mount until the waiting period gets longer and longer. But I also said that once these people can see that you're trying to get out of here, they're going to kick those books up from 120 to some kind of 535. And the reason they will do that is to close the window so that the people at the bottom, the people they enjoy trampling the most, can't leave. The higher the barrier to entry, you better pray more. The higher the barrier to entry, you need more of Jesus than you currently have. Instead of scrolling on TikTok, you need to be spending long evenings, especially if you are a single person. The world is your oyster. You need to be spending long evenings deep diving on your laptop to see what the options are out there and which one is within your bracket. And you know what? Look at a couple that are above your bracket. You go right on ahead and look at a couple that you can't afford, because Jesus never told us to measure our future by our pockets. Matthew 7:7 doesn't say that. It says, ask and you shall receive. Seek, you shall find. Knock and the door shall be open to you. He never told you to only look at where your little hand can reach. He's the provider. He's the waymaker. No part of your ID says Jackson T. Waymaker. If it did, we'd all be praying to you, Jackson. Jesus is the provider. Jesus is the waymaker. Jesus is the answer. Jesus is the one that will do some kind of swirl loop thing. You'll be back in my comments like, you won't believe this, woman of God. And you know what? I probably won't. But that's the way it's supposed to be. If you have a miracle-free relationship with Jesus, it's time to fix it. If you believe in a miracle-less God, you're believing in the wrong one. I'm going to be blunt with you, America. Satan is very vested that Americans stay here and die. The devil is looking forward to the eventual massacre of as many as you, of you as possible when the beast system starts. He is desirous. In fact, I can just bluntly tell you that almost all of you, if not all of you, say that everything I'm saying is a lie. And then you sit here and cross your legs, because all the devil is waiting for is the shutting of that border. And the shutting of that border is absolutely coming. I am not holding anything back from you. I haven't. And I'm happy to be as blunt as possible. Satan, it's not so much, oh, the beast government. Who is behind the beast government but the beast himself? And who is behind the beast but the dragon himself? Who does the beast get his power from? If America is the throne of the beast, and the beast himself is Barack Hussein Obama, who do you think is behind him? Don't you know that there's a hierarchy? There's a hierarchy behind that man. There's a hierarchy behind the plan. And the plan is that you mock. The plan is that you should scoff. The plan is that you should get as comfortable as possible and buy all the homes that you want and settle everywhere that you want until that border closes. And when that border closes, you're going to see something. And the thing you're going to see, I guarantee that after you see it, you're going to have 1,000-yard stare. And you are going to walk to Canada on your 10 toes with no shoes, if possible, or even use the treetops to go across to Mexico. Hear the Lord. America, I have my sights locked on you. My anger is kindled against you so keenly that even if angels begged for you, they could not deter me from purpose or rescue you from my wrath. For the blood of the innocents that coats the soil, I will drag you out in front of everybody.
and demean you and destroy you. Thus says the Lord. So, without even remembering that I had this part down here, I was just sharing that America's portion is to continuously hit the headlines, always for shame, always for exposure, always for one more scandal, for one more child life lost, for one more daycare with everybody found missing. That was called a mystery in 1971. All their bones will be found in the field that belongs to the guy with the biggest cotton field. His great-grandfather went and took all the kids in the daycare and killed them because he didn't like having them colored folk so close to his property. It will be something. It will be something. I told you that the Lord knows where all the bones are buried. I told you in the way of the wicked is darkness and thorns, that even if the deaths took place in the sea, God is going to cause the deaths in the sea to speak, and they will solve the cold case files. America will be a land where the dead will get their retribution. And if you're still alive, it's straight to jail for you. If you're not still alive, it's shame for your descendants that you were a serial killer of a small town, survived by your wife and 2 kids. The bones will speak, I said. This is in 2022. Because you cannot continue to shed blood like this and then sit and have coffee and talk about your 401k. You absolutely lie. God will scatter the whole nation. Everybody and everything in this country will be uncomfortable. We won't know where to put our eyes. I said that the end of this nation is whoever is here will be in mortal terror for their life at the judgment of God, by whatever means that he will do it, by whatever means he plans to send the terrors. It's absolutely unacceptable that people will have cream cheese bagels or have Belgian waffles and blueberries out in the country on a checkerboard cloth, and down the road someone is getting fed to pigs, because pigs eat everything and they get rid of all the evidence. And that's why even the Epstein files have a picture of children sitting surrounded by pigs in mud. This nation drinks blood and constantly demands blood to be put on her altars. And you think you will be waiting for the release of Grand Theft Auto 6? You think it's to Lady Gaga concerts and Taylor Swift concerts that you will go? On God's timing, America, you lie. You absolutely lie to yourself. God says his sights are locked on this nation, and for a good reason. My anger is kindled against you, and even if the angels begged for you, they couldn't deter me from my purpose towards you, or the wrath that has smoked up in the Lord against this nation. Nothing, he says, can rescue you from my wrath. And so, for the blood of the children that coats the soil, Yah says that America will be dragged out in front of everybody and demeaned, which means put to shame. We haven't seen it yet. We haven't seen all yet. People right now are just puzzled. How could the world is talking about these files, but there's more in store that will bring America constantly before the eyes of the world, not for accolades as she used to get in the past, but for shame. Remember the prophetic word of the past. America, the nations will take off the rose-colored glasses and they will fall out of love with you. Thus saith the Lord. I am Celestial, and this is the Master's Voice. I've listed to you in the beginning where you can find the Master's Voice Prophecy blog, and as time allows, I will continue putting up the words of the Lord. Until I see you again, God bless you and goodbye.